Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We're going to begin our tefillah on page 10 with Yedid Nefesh as we bring this week to a close and we get closer, just one step away from Shavuot and from Sinai, with all the amazing things that this Chag will hopefully bring spiritually to each one of us. Page 10, Yedid Nefesh 252, if you have Sidur Sim Shalom. Retsona
כי זה כמה נחשף for how much I have yearned for so long to see your luminescent power. לראות בתפארת עוזך. I think we're all in a place of deep longing for some good news, for some stability, for some coming down from the craziness we're experiencing week after week after week, for some meaning, for some promise, for some hope that things will come to a place of just calm. We can't say normal anymore, but some normal. And so that's how we start our tefillah, from that place of longing to develop also the hope and the vision. And so I hope that this time that we will spend together, the next hour or so, those who are here in person, those who join us from home, wherever they are, that we will together build that vision and that hope and be able to satiate a little bit of the longing. Page 11, Lechun Eranena, or page 254, in Sim Shalom. Lechun Eranena. בזמירות נריע לו כי אל גדול תועפות היבש לא היה לו עשהו ביבשת ידו יצאו כי הוא אלוהינו אנחנו נשאו את הידו תשמעו תקשו לבבכם כי מריבה כמוצא לבד 40 שנה אקוד בדור ואומר עם טועה לבבם לא ינדעו דרכי כשנשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי
בימה ברק אל סביבה צדק נשפט הרינו ברקב תבל ואתה תחלה ראש כל עובדי פסל המתעללים והילדים השתחו לכל שמה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטך מאוד נענית על כל אלוהים אוהבי אדוני סינורה שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו מזמור שיר לאדוני שיר חנן בנות עשה ושיר לעיני הגולים גילן צדקתו זכר חזון אותנו בית ישראל עליו לאדוני כל הארץ פיצחו ורענו וזמרו זמרו אדוני עם הים ומלואו תבל ויושביה נהרות עמך וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ לשפוט תבל בצדק בעמים במשרים page 19 אדוני מלאך יגזו עמים יושב קרובים תנות הארץ ידבר עליהם שמרו עדותה לחוק נתן לעמו אדוני אלוהינו אתה ניתם ונושא היית להם ונוקם על עלילותם קדוש אדוני אלוהינו. Please rise 260 or 21. מזמור לדוד הבו לאדוני בן אלים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהר הקודש כל אדוני על המים אל הכבוד הרים
לשפר אדוני את הזה הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וציון כמו בנביאים כל אדוני וחוצר במותש כל אדוני יחיד בדבר יחיד אדוני בדבר קדש כל אדוני יחולל הידות ויחשוף יערון ובחלום כולו בכבוד אדוני למבול ירשה וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז ועמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. You may be seated. We're really just a few hours away from Shavuot, tomorrow night. Just a few yards, maybe, away from Sinai in a sacred myth, getting closer and closer. We left Mitzrayim 7 weeks ago. It was a Friday night, first Seder was a Friday night, 7 weeks ago. And we celebrated freedom. And we know our tradition says freedom without regulation, without law, becomes chaos. We know this in our society. Freedom unregulated becomes chaos and becomes deadly. We've seen this. So we prepare for 7 weeks to receive God's law, God's instruction at Sinai. 7 weeks. And during those 7 weeks we prepare day after day after day. And we refine some internal qualities within ourselves in order to be ready, because we can't just leave Mitzrayim or any place in our life that is Mitzrayim and then immediately be ready to receive the guidance and the instruction that will set us on the right path. And so we spend these weeks, day after day. We've counted, many of us have counted the Omer, night after night. And we're now going to complete tonight, when it's dark, we're going to complete the counting of all the 7 weeks. And then we're going to be taking a deep breath and say, I'm ready now to stand and take my place. It's going to be tonight and tomorrow, Malchut Shebe Malchut. Nobility within nobility. That's the last quality that we're going to try to refine, is to find within ourselves the nobility, the true nobility, the refinement that will allow us to open our ears and our heart and to receive God's message in Shavuot. And each year, our tradition says, of course, the same words we read in the Torah, but we receive it differently. Each year we receive the revelation at Sinai differently, and we receive, according to the tradition, that which we need. At that particular moment, each one of us individually, to get closer and closer to fulfill our mission in this world. Each one of us has a different service. Each one of us has a different purpose in this world. And through the course of our lives, we try to come closer and closer to who we are meant to be. And so, on Shavuot, we're going to receive, hopefully, the revelation
and the instruction and the guidance, the insight that will hopefully set us on the course this coming year to get a little closer, to do the work that we need to do, to be more ourselves, each one of us. And so in this parasha, Parashat Bamidbar, which always happens on the Shabbat before Shavuot, in this case the day before Shavuot, we read about the census, the counting of all the Israelites that came out of Mitzrayim. And then the Torah tells us about how they encamped, how they organized themselves according to their tribes, and according within the tribes to the clans and the families. And it says, the Israelites shall encamp troop by troop. Chanu b'nei Yisrael, ish al machaneu, ve'ish al diglo letzivotam. Every person with his or her division and under his or her banner. Each one had a place. And one of the Hasidic Rebbes of the 19th century, his name is Rabbi Yitzchak Meir of Ger, and he's known by the name of his book, Chidushei Harim. He said, on Shavuot, each person has to be in their place before they can actually receive the revelation. Each person has to be in their place. Each person has a different place than anybody else, a unique place. And everyone has to reside, inhabit, stand, like the Israelites stood in their camp. Everybody has to stand in their place, meaning everybody has to stand in their truth. Everybody has to acknowledge and stand and plant themselves in that place, which is the truth of who I am at this particular moment, so that then I can receive the instruction that I need right now. And so that's why we have been doing this work of counting the omen and refining ourselves, to find each one of us where we stand. What are the specific circumstances of each one of us individually at this particular time? What do we need? What guidance do we need? What work do we need to do, each one of us spiritually, in the year ahead? And so that's what we hope to receive in Shavuot, as we study all night, and then we come to services and pray and read the Torah on this Chag, to try to find what is it that I need in order to better serve God and better serve my community and better serve my country and better serve humanity and be myself. That's what it means to come ready for Shavuot. And then collectively, as a community or even as a nation, what insight do we need? What guidance do we need to come out of this pit in which we find ourselves and be able to realize and fulfill our potential as a country? Our potential is immense, immense. The vision on which this country was founded was glorious. And it keeps unfolding. And then we go into dark alleys and we fall into pits and into traps and places where we find it so difficult to extricate ourselves from. But hopefully we will get some sort of a guidance and insight from somewhere that will set us back on our course. Each one of us, personally, individually, us as a community, us as a nation. And so may it be that the Shavuot will bring something that we all need, the insight, the guidance that we all need. May it be a fruitful one, a real one, a deep one, a revelatory one, an illuminating one. Keep adding all the wishes for what this Shavuot can be. We're going to now continue with Lecha Dodi on page 23, page 262 in Sim Shalom.
שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד
שבת קלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי. בה יחפשו אני אעמי, ונבנתה היא אל תילה. לך דודי לקראת קלה, ולשבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, ולשבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורקו קוקול מעלייך, נסיס עלייך ואלוהייך, כמצוץ חתן על קלה. Please remain standing. We have a family, or a few families, mourning in our community this Shabbat. We welcome now on Zoom Anne Frank Shapiro and Michael Shapiro, their children Sarah, Rebecca, and Jason Steinthal, and their grandchildren Mac and Lev, on the death, and we offer them condolences on the death of Anne's mother, Charlotte Frank. We also offer condolences of the Shabbat to John and Miriam Coase, their son Jacob, on the death of Jonathan's mother, Leona Coase-Feldman, to Miriam and Howard Steele, their children Gabi and her husband Matthew, to Joe and Mickey on the death of Miriam's mother, Gertie Bloom, and to Nancy Ramsey
and Steve Brand, their children Lee and Caleb, on the death of Nancy's mother, Mary Lou Ramsey. To all of them we offer the words of comfort found on page 26 or at the bottom of page 265 in Sim Shalom. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון בירושלים. May God comfort you along with all the other mourners of Zion in Yerushalayim. מן השמיים תנוחמו. May you find comfort from heaven. You may be seated. Continue now with מזמור שיר ליום השבת, page 27 or 266. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור השיר, מזמור השיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. לעשור ועלינה וללם. ויציצו כל פועליה ונשם אדם עליהם את המלאכה. כי הנה אויביך אויביך יבטון. לקטע מה יפרח כרז בלבנון יבשת ולבית החצות. ינופון בשיבה לשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני סורי ולא עוולה תעבור. אדוני מלך גאות לבש לבש עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאו הקודש אדוני לאורך ימים. Before we turn to Baruch on page 39a or 279, let's sing a little bit that melody that we heard at the very beginning before Yedid Nefesh. It's a piyut that we will sing in the course of Shavuot called Nirdi Natan Reichu. My spinal gave a beautiful scent. We're told in the tradition that when the revelation happened at Sinai, that the whole place was filled with beautiful fragrance. So the revelation happened in this atmosphere that actually involved all the senses, the smells and the sights and the voice of God. I'm sure people tasted the words. So Nirdi Natan Reichu.
page 279 or 39a. אשר בדברו מערי ורחום מבוטח שלו ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הרבי page 40 כי אין חיינו ואורך ימינו בהם נגי יומם בלילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו וזולתו ואנחנו ושלנו שם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו Continue the top of page 44 or 290 in Sim Shalom. She
כי עלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We pray for peace, page 45 or 292. השכיבנו אל שלום, והעמידנו מלכנו לחיים, שבת שלום לחיים. סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים. Amen. Please rise the Shamru, page 46 or 294. ושמרו בני ישראל יתגדל ויתקדש שמי רבה עד יברח רותה וימליך מלכותי וחי יכול וביום יכול ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו אמן יש מרבה מברך על המעל ויתפאר ויתרומם ויתנשם וידבר וידלה וידלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מירן בעלמה וימרו Now turn towards the east, facing Yerushalayim, to spend a few moments of quiet prayer. The words of the Amidah begin on page 47 or 296.
53 or 314, ויכולו השמיים. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי גם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה בפחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעון הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי. מניח את לקדושה המדושה עולה, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצנה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ושים חלקנו את תורתך, שבנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. שלם, page 54 or 316. יגדל ויקדש שם רבה, ויעלמה דברה קילותי במליך מלכותי בחייכונו ביום יכונו בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. וישתמר ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתנר ויתעלה ויתעלל שמן קודשה בריחו, עם כל ברכתה שילתה תושפכתה ונחמתה נמל בעלמה ואמרו אמן. תתקבץ לאותן עבודות דרכו ישראל קדם ונשמע ואמרו אמן. יהא שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Now turn to Kiddush on page 55, 318 in Sim Shalom. We have some little cups to be passed around. Please take one.
חבריים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו, בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Aaron, you look different. 3 weeks ago you left, you came back, and it sounds like you made some really deep commitment. Honestly, I think it's just the California sun. This California, no. It's just the tan. You went out a single man, you came back a married I came back man. married. Something happened. Mazal tov. Toda rabba. Mazal tov. Mazal tov. Do we have any children? Yeah, we have. We invite all the children who are here to come. Come up, come up here. שמחה אלוהים אפרים וכמנשה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen. Shabbat Shalom to all the kids. Deal with Aleinu, page 320 or page 56. עלינו לשבח לדור הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונה. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוצר הוא אלוהינו, אינו דחל, הוא האלוהים בשמיים מינה אותם. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.
be seated except those who are in mourning, those who mark a yortzeit. We are invited to remain standing to recite Kaddish on page 58 or 324 in Sim Shalom, and those who are on Zoom and reciting Kaddish are now invited to unmute and join us as we say it, Kadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. בעלמא דברה כרותי וימליך מלכותי חייכון וביומכון וחיה לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה שירתה, תושבחתה ונחמתה, נמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated. We offer condolences once again to the mourning families in our community. We also say Mazal Tov, the Shabbat, to Nikki Kabalkin and Jeremy Ader on the birth of their daughter, Avery, and to Miriam and Howard Steele on the recent wedding of their daughter, Gabi Steele, to Matthew Sitzer. And so they both are celebrating and mourning at the same time, and that's just like holding all those things, the brokenness and the simcha. And they're on their way back from Israel, where the wedding was celebrated, where Miriam's mother died in Israel last week. Tomorrow morning services will be at 9:30 in the morning, Shacharit, and there will be a Kiddush up on the roof. There will be early childhood services, actually services for children up to second grade. And then in the evening, we will gather here at 9:30 for the evening service of Shavuot, which is very short, and then we'll begin our study session, which will be led by, or conversation, led by Felicia, Becca, myself, Rabbi Shuli, Rabbi Rachel Bonwitz, Rabbi Ann Ebersman, Rabbi Mark Markolius, and Rabbi Alilet Cohen. So a bunch of rabbis talking together and examining some texts that are about the subject of Brit, of covenant. And so we want to share our thoughts with you and also hear what you have to say about the idea of covenant based on a number of texts that we will present. That will be from about 9:45 till about 11:45, 11:50, and then we will move from here, those who wish to stay, for the entire night or for part of the night, we are going to go up to the roof and continue the learning, and the learning in the night will be led by Aaron and Grace, Becca, Felicia, and myself. We will conclude around 4:45, 4:50 in the morning, and then we will have a sunrise service of those who are here. It's usually a beautiful service, and in a state of altered consciousness after a whole night of study, but it's very beautiful. And it's just from the Torah we go study. to sleep, Yeah. and then there are people who come here, among others Ari, at 10 o'clock in the morning. Felicia, Becca, and I will be here at 10 in the morning, 10 o'clock, not 9:30 on Sunday. You get half an hour extra to sleep. And then after the service on the first day, we join in the park for a picnic. Bring your own picnic, and we join on Riverside, around Riverside Park, around 91st Street. Bring a blanket and picnic, and we usually have a wonderful time for a few hours. And then second evening of Shavuot service will be at 8:15 on Sunday evening, and then on Monday morning, second day, at 9:30, and that of course will include not only Hallel, but also Yizkor, and as well as selections from the beautiful book of Ruth, 9:30 on Monday morning. Arvit and Havdalah on Monday evening will be at 9:20 on Zoom. Just a couple of other things. We have June 8th, this coming Wednesday, the blood drive that we have twice a year. It will be between 3 and 9, and it will be in the sanctuary here. If you're able to donate blood, please do come and
provide this essential service to the community of New York through the New York Blood Center. On Friday, before the Tefillah, between 5 and 6, we're going to gather on the roof on 89th Street to a gathering that will be a Get Out the Vote, an Oneg Shabbat or pre-Oneg Shabbat on the terrace. We will collectively write and prepare postcards to send to voters in states with high rates of voter suppression. And this is now as we're preparing for the upcoming primary elections in some places. And we're going to intensify the work on behalf of our democracy to preserve, to heal our democracy, and to preserve the strength of our democracy, or restore the strength of our democracy, and to fight voter suppression, to work for voter rights, and to register and help register as many people as possible, and also to internalize the obligation that we all have to take seriously our right to vote, and not just in presidential elections. Every single election now counts, and we know that, at all levels, from school boards to city elections to state. Every single election, we are going to make sure that we all become persuaded that it is our sacred obligation to vote, and so we're going to really put a lot of effort into that in the coming months. Finally, a week from this Thursday, on June 16th, next week, the following week, we'll have the BJ Annual Meeting 2022 with updates, reports about the state of our community, our plans for next year, our finances, including the welcoming or the voting on new board members and a new slate of officers, and lots of things that are important for us to continue from strength to strength as a community. We're going to conclude now with Shalom Aleichem, page 73, in Lev Shalem, page 722 in Sim Shalom. השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי שלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בורם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בורם לשלום מלאכי השלום מלאכי
ייתן אדוני יברך את עמיו בשלום. שבת שלום, חג שמח.